Welcome to TBK Career Point. So now we are going to discussing about arithmetic operators. So these are the we have some set of arithmetic operators as we already know it, like plus, minus, multiplication, division operators. So now we are going to discussing them. ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ మన క్వైరీస్ రాసేటప్పుడు ఎలా యూజ్ అవుతాయి అన్నదే మన కాన్సెప్ట్, రైట్? సో హౌ దీస్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూజింగ్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ది క్వైరీస్. సో ద పర్పస్ ఆఫ్ రైటింగ్ ది క్వైరీస్ ఈస్ టు రిట్రీవింగ్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది టేబుల్ ఆర్ టు స్టోర్ ది డేటా ఫ్రమ్ ది టేబుల్. సో అలా మనం డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవాలన్నా స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా మనం we need to apply different type of commands and different type of operators on the table, right? So ఇప్పుడు ఆ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది చూద్దాం ఒకసారి. సో వీ హ్యావ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్. ఆపరేటర్స్ ఆర్ అడిషన్ ఆపరేటర్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఆపరేటర్, and similarly multiplication operator, similarly division operator, and finally we have modulation operator. We need to perform some modulus. So these operators, so these are the set of operators we have, and when you are writing the queries, so we may use the operators to get the data by calculating, by performing the mathematical operations. Okay, we'll see one by one now. So first of all we'll see the addition operation. So addition operation ela perform chestam chuddam. For example, so we can able to perform these arithmetic operators on the numerical values only. So numerical values we have salary and age. So generally in the employee table, so people are always talking about a salary. So then we can perform some operation on the salary column. సో ఒక మన టేబుల్ శాలరీ గురించి మన అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అనేవి ఈ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ మీద పనిచేస్తాయి. ఈ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాలరీ యూజ్ చేసామనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇంక్రీజ్ ది శాలరీ బై 2%, ఆ కేసులో మనం అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ ఎలా యూజ్ చేస్తామని చూద్దాం. అప్డేట్ ఎంప్లాయ్, directly we are writing the query. So because you are already familiar with the update syntax and update all commands, so if anybody is not seen all the videos we have done previously, please go back to all the videos and see the come back to this video. So in the playlist you can find all the related topics and related concepts of the SQL developer. Now set eSalary equal to eSalary, ఉన్న శాలరీకి we have to add, ఏం యాడ్ చేయాలి, 2% యాడ్ చేయాలి. 2% ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఉన్న శాలరీకి 2% ఈజ్ నథింగ్ బట్ existed salary into 2%, so that is 0.02. So once it is calculated, so this will be added to the existed salary. Once it is added, this total salary will be stored onto the salary column. So this all records will be updated, right? So here we are performing the addition operation. So not only the addition, we also taken the multiplication operator. So అంతే మనం తీసుకున్న క్వైరీలో రాసేటప్పుడు కేవలం అడిషన్ ఆపరేటర్ తీసుకోవాలని రూల్ లేదు కదా. సో వీ కెన్ టేక్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ టు గెట్ ది రిక్వైర్మెంట్. సో మనకి ఏదైతే కావాలో టేబుల్ నుంచి అది రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి వీ మే టేక్ ఆల్ దీస్. సో ఇలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అన్ని రోజుకి అప్డేట్ అయిపోతుంది. అలాగా అది స్పెసిఫిక్గా కావాలనుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది వేర్ క్లాస్ అండ్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ ఫర్ ది నేమ్ ఆర్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ ది స్పెసిఫిక్ ఐడి, వీ కెన్ అప్డేట్ దిస్ salary. So if you do like this, 4 rows will be updated, 4 rows are updated. And if you want to see the changes, we can go for select star from table name is employee. So if you write the query like this, and you can able to see the updated salaries. So I hope you got how the addition operator or the arithmetic operators are useful in writing the queries and in retrieving the data, or if you want to store the data into the table, or if you want to perform some number of mathematical operations on the table.
So now similarly we can do the subtraction operation. So for example, if you want to decrease the salary of the existed employees by 2%, then how do you do it? Update employee set e-salary equal to existed salary ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నుంచి we need to decrease it, అంటే ఈ salary into 0.02%, 0.02, this is the 2%. So we have to decrease the 2% from the existed salary. ఎవరికి అందరికీ అయితే then we can perform in this operation. అలా కాదు, ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ పర్సన్కి 1203కి లేదా 1201కి అనుకున్నప్పుడు వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేసి వేర్ ఈఐడి ఈక్వల్ టు 121201 అని మెన్షన్ చేయాలి. సో అప్పుడు మెన్షన్ చేసినప్పుడు మనకి రిజల్టెంట్ వస్తుంది. ఈ కేసులో వచ్చేసి 4 rows అప్డేటెడ్ అనేది వస్తుంది. సో వన్స్ దీస్ salaries are updated, if you want to see the change, then you need to go for select star from name of the table is employee. So we can see the updated salaries and from the table, right? So I hope you got the point how this subtraction will work. So next go for the next operator, multiplication operator. So in this case, if you want to double the salaries, those who are working in the company, those who are working in the organization, so because of some unexpected bonus, unexpected profits come, then they wanted to double the existed salaries. Or else if you want to double the salary for the specific employee, or the specific employee or the all employees, that depends on the depends on the decision of the organization. So then how to use our multiplication command? Update employee set e-salary equal to e-salary into 2. So to double the salary, one salary ni double chesi we have to store into the e-salary. Then if you want to update all the employees, double the salaries for all the employees, we have to perform this operation. Then 4 rows are updated, and if you want to see the changes, we can take select star from employee. అందరికి కాదు, స్పెసిఫిక్ ఎంప్లాయీకి అనుకోండి, మనం ఈ కమాండ్లో వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేసుకొని స్పెసిఫిక్ కమాండ్ ఈఐడి ఈక్వల్ టు 1203, ఈఐడి ఈక్వల్ టు 1204 అనేది మనం మెన్షన్ చేయాలి. లేదా ఏజ్ అనేది 25 ఉన్నవాళ్ళకో లేదంటే గ్రేటర్ దెన్ 25 ఉన్నవాళ్ళకో స్పెసిఫిక్గా డబుల్ శాలరీ చేయమన్నప్పుడు వీ నీడ్ టు మెన్షన్ దట్ కండిషన్, రైట్? సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ ఫెమిలియర్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ ది హౌ టు పెర్ఫామ్ ది అప్డేట్ ఆపరేషన్ అనేది మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చూసాం. ఎవరైనా చూడకపోయింటే ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు ది వీడియోస్ అండ్ వాచ్ ఆల్ ది వీడియోస్ ఫర్ గెటింగ్ ది కంప్లీట్ క్లారిటీ ఆన్ హౌ టు వర్క్ విత్ ది ఎస్క్యూఎల్, రైట్? సో నౌ గో టు ది ఫోర్త్ ఆపరేషన్ విచ్ ఈస్ ఏ డివిజన్ ఆపరేషన్. ఒకవేళ డివిజన్ ఆపరేషన్ కనుక ఎలా పనిచేస్తుంది చూడాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఉన్న ఎగ్జిస్టెడ్ శాలరీ కంటే అందరికీ హాఫ్ శాలరీస్ చేసేమన్నాం అనుకోండి, లేదంటే స్పెసిఫిక్ ఎంప్లాయీకి సో వీ వాంటెడ్ టు రెడ్యూస్ ది శాలరీ బై 50%, అంటే ఉన్న శాలరీకి ఆఫ్ చేసేమన్నప్పుడు మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ యూజ్ ది డివిజన్ ఆపరేటర్. అప్డేట్ ఎంప్లాయీ set e-salary equal to e-salary by 2. Okay, e-salary by 2. మల్టిప్లికేషన్ డబుల్ చేయమన్నప్పుడు e-salary ఇంటూ 2 చేస్తాం, డివిజన్ చేయమన్నప్పుడు e-salary by 2 చేస్తాం. ఉన్న శాలరీని ఆఫ్ అయిపోతుంది, ఆ శాలరీ వచ్చేసి e-salaryలో స్టోర్ అవుతుంది. మనం e-salaryలో స్టోర్ చేయాలని అందరికీ ఆఫ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు so then we will get the 4 rows updated, 4 rows updated. లేదు స్పెసిఫిక్ అనుకోండి, we need to mention by taking the where class. So if you want to see the change, select star from employee, so then we can able to see the changes. So okay, సో ఇలా ఒక స్పెసిఫిక్ కాలమే కాదు, ఏ కాలంకైనా కూడా మనం అప్లై చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉంటుంది.
బట్ ద వాల్యూస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ మీద మాత్రమే మనం మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయగలుగుతాం. సో అండ్ ఫైనల్ ఆపరేటర్ వచ్చేసి మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తామని చూడండి. మాడ్యులస్ ఆపరేటర్ ఎలా చేస్తాం అంటే రిమైండర్ రావాలి. రిమైండర్ అనేది రిజల్ట్గా రావాలనుకున్నప్పుడు మనం సేమ్ ఈ శాలరీ మీద అప్లై చేసుకుంటే ఎలా చేస్తాం చూడండి. అప్డేట్ ఎంప్లాయ్ సెట్ ఈ శాలరీ అనేది ఏ ఆపరేషన్ చేయాలంటే మోడ్ ఆఫ్ ఈ శాలరీ కామా 2. సో 2తో మాడ్యులేషన్ చేసి వచ్చిన రిమైండర్ని శాలరీగా కన్సిడర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సో వీ కెన్ పెర్ఫామ్ దిస్. అంటే ఖచ్చితంగా ఇదే చేస్తారని కాదు, జస్ట్ హౌ దిస్ ఆపరేటర్ ఈస్ వర్కింగ్ అన్నది అనే కాలం అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 4 కాలమ్స్ అనుకోండి, ఆల్ రికార్డ్స్ అనుకోండి, మనం డైరెక్ట్గా వీ కెన్ రన్ దిస్ క్వైరీ. అందరు కాదు, ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ అనుకోండి, వీ నీడ్ టు మెన్షన్ ది వేర్ క్లాస్. సో నౌ యాజ్ యూజువల్ 4 rows అప్డేటెడ్, 4 rows అప్డేట్ అవుతాయి. సో అప్డేట్ అయినా చూడాలనుకుంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ employee. So whenever you type this query, then you can able to see the reflected changes in the table. So this is about how we are going to working with the arithmetic operators on the table to retrieve the data or to store the data or to get the data. So what are the different type of arithmetic operators are there, how we are going to working with them. So this is about the arithmetic operators information and discussion. So I hope you all got the point. So please work on the different tables and write more queries, then you will get the complete clarity on how these the different type of operators and commands are there in the SQL, how we are going to doing some modifications or changes or updations on the existing database or the storing the database and retrieving the database, right? So that's all for now. So we will go for the next topic in the next video. Thank you all.